ഇതോ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കട്ടെ? ചായ വെച്ചോ. അപ്പോൾ അവർ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങട്ടെ. Please start with you. Hello everyone, thank you so much for coming. I would like to start by clarifying the news that came out yesterday. It was a complete assumption. There was no evidence that my sister has eaten any poisonous fruit or have committed suicide. And I want that to be clear. That news should have never been published before the result of autopsy came out. We are still waiting for them. And also we are waiting for DNA test, which was done this morning. And I'd like to continue to make one thing very clear. I have been to India 3 times. I love this country. And I've seen the kindness and love and care of the people of this country. And my sister always wanted to come here and see this place. And when she was here, she felt the same way that I have always felt about India, which is pure love, admiration. And what has happened is a tragedy. But yet, I want the people of Kerala and India know that that has not changed my feelings about India. And that is very important that everybody understands that this is not about blaming somebody, finger pointing. There are no winners in the war, completely no winners. And that I want to be very, very clear on. And also, please don't trust the media news that is published and not said by me directly. Even if they put my name underneath the news and say, Ilze said this, don't trust it unless you actually see those words coming out of my mouth. Please. Also, looking back at what happened, the biggest problem was that when the FIR was filed, the situation was not taken seriously. Everybody kept assuring me, don't worry, 24 hours she's going to turn up, 48 hours she's going to turn up. I was crying and telling them, you don't understand, my sister has a severe depression. She could be very vulnerable. Somebody can take advantage of that. And so I believe they did. We went yesterday back to Kovalam Beach at the exact time that my sister arrived on the 14th of March at the Kovalam Beach. We wanted to see if it's possible for a person to walk to the place where the remains of the body were found. And it is correct, it is possible. However, it's not possible to get to the point where the remains were without crossing the backwaters. There are only 2 ways. You can come by transport from the other side, from the main road, which would mean that somebody had to bring her there. Or else, you have to take a boat, which is a big, old boat parked at the backwaters. There's a rope tied to one side of the backwaters and to the other side. You have to physically pull yourself across, which would not be possible for a single woman, especially if she is under depression. She would have no interest of doing that, which means somebody had to bring her there once again. So she was not alone when she passed away. Also, the remains of the body, they believe, are at least 1 month old. The special investigation team was formed on the 10th day after my sister went missing, which means by the time a true action was taken, she was already not with us anymore. What I want out of all of this are 2 things. One, I want justice for my sister, and that's why I demand that there is a special crime investigation team formed to really find out
what happened to Liga. And the second is, I want for people of the future who come here and go anywhere in the world to know that police is there to protect them, to help them, to stand up for them, not only for the tourists, but also for the citizens of this country. First, I'd like to say thank you to all the people of Kerala for all their love and support and help in this time. I couldn't have asked for more help and generosity and kindness from any other people anywhere. So I'd like to extend my heartfelt thanks to everybody who's helped us, everybody in the media, everybody on the ground, all the locals, especially in the village of Alimantura, where I've been staying. They've been totally open-hearted with me, fed me, gave me a place to sleep, and they've been tirelessly searching for Liga for the last 40 days, with no sleep, no money, no nothing. And I just want to say, please don't take this as a bad mark on the state of Kerala. There's always a few bad apples in the barrel, and they can be anywhere. It can be in Ireland, this could happen anywhere. Well, I just want this not to ever happen again, and I want to make sure that nobody ever has to go through what we've gone through. I want to make sure that if this ever happens in the future, that the police take the matter seriously from the very start, ultra seriously, and they take every possibility into account. They don't discount anything. They don't discount, say, oh, well, she's European, no way, nobody would have killed a European. I don't want to ever have that happen again. I also think, excuse me. I also would like to make a plea to the people of Kerala, especially the people around Trivelum where the body was found, to come forward. Please come forward if you have any information. Liga couldn't have got to where she was found without somebody seeing her, even if she was dumped at night. Somebody must have seen a car or some strange, suspicious behaviour. It could be anywhere. She could have been picked up anywhere. She could have been kept anywhere. Somebody saw something. Please don't be afraid. Please come forward with information. It could be the difference between justice and this case not being solved. So please come forward. One more thing. We're awaiting the results of the autopsy at the moment, but we're quite sure already, everybody is quite sure that this wasn't an accident, it wasn't suicide. This story about the poisonous fruit is just a half-baked fairy tale, and everyone can see that, it's quite obvious. So please don't jump to conclusions. When the autopsy comes out, hopefully we'll know cause of death, time of death, and where she got that jumper she was wearing, why she didn't have her shoes with her. If she had walked there, she would have her shoes would be on the scene. We're pleading with the police to do a full investigation, as Ilze just said, and leave no stone unturned, and make sure that the culprits are brought to justice. Thank you. Is any questions regarding this? After that FIR was filed, the first FIR when missing, you said that there wasn't so much of seriousness on it. Can you give more details? What did the police tell you after the first FIR? Was the police cooperative enough? Can you give more details? When we found out that Liga has taken auto rickshaw to Kovalam beach, it could have been about 2.5 hours, and we arrived at the beach ourselves, and we started to go everywhere asking, have you seen this girl, have you seen this girl, have you seen this girl? But nobody has seen her. So we went to Kovalam police station, but they didn't help because they said we have to go to Patankot because that was the closest police station where she originally went missing. So we thought it's not a good idea go back and doing paperwork while we could be physically searching for her. So we spent the rest of the time searching. Everybody from Dharma Ayurveda Center where we're staying were very helpful. So we all went around
And only in the evening, when it started to come dark, we went back to Pattenkoot. When we were filing the FIR, the policeman was smiling at me. I was hysterically crying, and all he was saying is, "Don't worry, 24 hours, she's gonna turn up. She maybe just wanted to take a break from you. She wanted to just escape and do her own thing." And I said, "I know my sister. She has a depression. She would not do that to us. She's too loving, she's too kind, she's too considerate. Even through her depression, when she was back home in the clinic, she would take care of everybody else who was there, made sure they are okay. And she would never ever do that to us." And I kept stressing it, I kept telling them. But I guess they assumed that they know my sister better than I do. Do you have a feeling that you said that the people are lovable, the people are lovable here. Do you have a feeling that the Kerala is unsafe for foreign tourists? I would say that in any country there is a level of crime. You cannot. I have traveled the world. I spent 1 year as a single woman going around the world, from North America to South America to Australia, New Zealand, and finally I came to India. That was 2010. I never felt unsafe, but I was healthy in my mind. I was very cautious of what I'm doing, but my sister's case was not that. So anything can happen in any country. You can come and you can travel safely, and nothing will happen. But if you are in the position my sister was, you are way more vulnerable. And that word, vulnerable, has come out of my mouth countless times. But nobody from people who had to search for her took that into account. So my answer to your question is, Kerala is as safe as any place. You just have to know what you are doing. My sister, in her condition, might have trusted somebody and followed them. What was the reaction when you actually met the state police chief, Loknath Behera? How did he initially react to this? DGP at that hospital. I can say that a lot of things as well are very vague in my memory, because I was crying and crying, trying to get some attention so that people can help me, that they understand. I can search myself, but I'm one person, and then Andrew walking around trying to cover kilometers of beach and houses. So we needed these men to come and walk and do this. It's not a job for two people. You cannot possibly do this. So when we went to DGP, I think there was the first time we went, and then that was maybe 4th day. Then not much action was taken. Maybe more people were involved, but I couldn't tell you exactly what was done. But very serious, it was taken only on the 10th day. After we went to ministry, after we went back to DGP, then he formed a special investigation team. That was the 24th of March. Do you think crucial time was lost? That police actually started their search operations, and when you went and complained, crucial time was lost where you could actually save the system? Yes, because if you research what is the most important when somebody goes missing, is the first 24 hours. You cannot wait. If family, even if it's a local person, if it's your family member, if it's their family member, if you have checked his friends, if you have checked this family, you have checked all possibilities that you know this person would have gone, and they're not found there, it means something could have happened. If they would bring the men together and search there and then, two things would happen. One, they could find her. The possibility would be very high of finding. Second, you wouldn't have to waste all these resources that have been involved now. So it's not, that's what I'm saying, it's not about pointing fingers whose fault it is. It's about looking at the system and asking, are we doing the right thing here? Is this effective way of looking for people? And as I said, it's not only for the tourists, it's also for the citizens. You all are aware of Jaisna's case. Jaisna went missing 1 week after my sister. It's in North Kerala. She still hasn't been found. She had the same situation. First 24 hours, nothing much was done. Until
It all got to the media, nothing was done properly. Already, time lost, and we still don't know where Jesna is. Have the authorities informed you on how many days for the procedures, for the autopsy report, the DNA report, and for you all to finish the formalities and take the mortal remains back? They said that the autopsy results should be today or tomorrow, and it's same for the DNA results. Has there been any communication from the government side to you ever since this came out? You mean the Indian government? The state as well as the center? Yeah, Indian as well as Kerala. Well, it's mostly been the Kerala government, not from Indian government. That's correct. Yes, That's what yes, it is. yes. Yeah, correct. Yeah. Are you happy with the present investigation? When the special team was formed, I would say yes, because then I could really see the action. Something started to happen. Is there a feeling you have that because you are a foreigner in India, that the system was late in reacting to what you complained and to a vulnerable situation in which your sister was? Is there a sense because you were a foreigner that the reaction taken to you by the system was late and delayed? I think it's not. I think it's the general attitude that maybe it is true that people do turn up in 24 hours or 48 hours. Maybe it does happen. But I think you have to look at each case and listen to what those people whose beloved person went missing are saying to you. And if I'm saying that I know that my sister is vulnerable and I give you all the facts why, and also that she has gone to a place where she's never been before and now she's missing, it could be a very different case of somebody just not turning up at home in 12 hours or something. Then you could wait maybe a little bit, but not that long. Like even in Jason's case, I went up there to meet the family. They knew where she's going. She had called her auntie and told her she's on her way. Now, she doesn't turn up. She's a single girl, young 20-year-old girl traveling on her own. It should be fairly safe, should be, but she hasn't turned up. What do they think? Is she wandering around the markets? Something has happened. It's very clear to me. But why is it not clear to the police that they have to start looking for her straight away? If we will find her with friends, well done, great. But what if not? What do you plan to do if the autopsy report says it's a suicide? I wouldn't like to contemplate it now. I would like to actually see the results and then decide what to do. But whatever you could gather from the scene of the crime and when you went there, you felt that she was not alone there. There's somebody else was involved in this. Yes, and there's three things why. One is because you cannot go there by yourself. That is clear to me. I have done the route, I've been there, I've walked every single bush. You cannot get there without somebody's help. That is one. Second, she was wearing a jumper that I know 100% does not belong to my sister. When we were coming to India, we were packing her bag together. We were deciding what items will she need. And that jumper was not between those items. And the last thing is the way the body was found. It was not a natural position. If somebody ate a fruit that they, let's say, mixed up, didn't know that is poisonous, you most likely will find them sitting on the ground or lying on the ground in one piece. When you look at this scene, she's hanging over, but not hanging from the tree. She's hanging over, and her head is missing. And please don't
tell me that it just fell off. It doesn't happen like this. We should maybe ask doctors to clarify, but I cannot see that happening like this. I know that it would be much easier to brush it under the carpet and say it was suicide. But I said it from the very beginning to the police and everybody before they wanted to even start to search the scene, that I can assure them that my sister was not suicidal. Especially now when I know where the body was found, and I think back about that morning when she left. She had a headache and she knew she had 1 hour because I went to yoga class. I asked her, would she want something for the headache? And she said, no sister, no problem, go to yoga class, I'll meet you in 1 hour. And asked the yoga teacher what time she's coming to do private session with me. In that time, she knew that there's a beach. We haven't gone to any of the beaches, but she knew that the beach is there because when we arrived at the center, the doctor said, you don't have to always be here if you want to go for day trip just to change the scenery. They said there's a beach, you can go to see elephants, there are hill walks you can do, which we're doing every morning, 1 hour walk in the morning, 1 hour walk in the evening. So what I think happened is she thought, I have 1 hour, I can go to the beach and I can come back. She didn't know how far is this beach, and also she didn't know that it's not a lonely beach in a sense that you can walk and think and have a breath. She probably arrived, she saw, wow, this is a resort, I need something quieter. Maybe that's where she started to walk. What happened then is what we really want to find out. Back home, were there earlier suicide attempts by her? Were there any earlier attempts by her? Yes, Liga had 2 suicide attempts. But the reason or why she came to that was because she suffered from really bad insomnia. I don't know if you are familiar with insomnia. If you can't sleep and rest your brain, your body basically drives to the point where you are in a constant state of anxiety. She wasn't able to even sit down. She would walk back and forth, back and forth, back and forth, and no medicine would help her to get out of that state. And she was in that state for 2-3 months before she ever tried to commit suicide. When Liga left that morning, she was already getting better. Everybody saw it. The doctor saw it. I saw it. She was sleeping much better. Her face became much softer. She was praying every evening. We're going for walks. She was on her way, on recovery. She was not on the way to think, now is the time to leave this world. She didn't come all the way to India to commit suicide. She came here to get better. She wanted to get better. Who comes and does such a long journey if they don't want to live anymore? Did you meet Kerala's Chief Minister? I have not met the Chief Minister yet, no. Have you tried to meet him? I think we tried on several occasions, yeah. Yeah, we tried once. Any other questions? Yeah, can I take this opportunity to also thank all the people back home in Ireland and in Latvia that have been helping so much, tirelessly researching, calling politicians, Indian Embassy, and the Latvian Embassy here in Delhi, the Irish Embassy. They've all been amazing, full of support. And also a special thanks to Suresh Gopi, who met with us on the 10th day, and that was a game changer. Really meeting him when he heard our story, that was the first time I really felt heard. The first time I felt like something was going to happen. So big thank you to him. Is there one question? You said you tried to meet the Chief Minister once, is it? Sorry? Yes, You said you tried to meet the Chief Minister once. What happened?
Can you help me with this one? Yeah. I can't even remember. നിയമസഭയുടെ മുന്നിൽ വെയിറ്റ് ഞങ്ങൾ അസംബ്ലിയിൽ പോയി October 19th. October 9. October 19th. Pardon? Okay. Can you remember? I can tell you honestly, I can't exactly remember because that first week after my sister went missing, it was just an emotional roller coaster of trying to get the help. So some of the things I have put them down, but why we didn't meet the chief minister at the end, I actually can be honest, I can't remember what happened. But you had approached the chief minister? Yes, we have. And you don't remember whether he said yes or a no? We didn't meet him, so it must have been that we couldn't meet him for some reason. 19th we met also. On 19th we tried to meet minister in the parliament. Yeah. In the assembly. We have tourism Yeah, minister. no. Chief Minister of We met the chief minister. Yeah. Oh, we did meet him. We did meet that. At like, that day, he Parliament. passed in front of us to we taken He was off from assembly to secretary. appointment from his personal secretary. At that time, so many times we called her. He passing through in front of us. You remember that at that DGP? We didn't meet him. No. After 7:30. Yeah. After 7:30 he asked me. After 7:30 it's possible to meet him. But we didn't. But we didn't. Okay. Yeah. Any other questions? Generally. ജനറലി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു വിദേശ വനിതയെ കാണാതായിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ തെരുവിലൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു നടക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു ഇത്രയധികം സിസ്റ്റംസ് ഉള്ളപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ഇവരെ മീറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഹെൽപ്പ് ഓഫർ ചെയ്യണമായിരുന്നു. കോവളത്ത് തന്നെ ഇവര് ഒരു ദിവസം 1000 രൂപ കൊടുത്താണ് തുടക്കത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ DGPയെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സെക്യൂരിറ്റി റീസൺസ് ഒരുപാടുണ്ട്, DGP ഇതിനെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അന്ന് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഒരു പോലീസ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ റൂം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അവരവിടെ നിന്ന് വെക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് 2000 രൂപ അതിന് പേയ്മെന്റ് എടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ പറയുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എത്തുന്ന ഒരു വിദേശ വനിതയ്ക്ക് സാധാരണ NGOs ആണോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ഞങ്ങളോട് പലപ്പോഴും പോലീസ് ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടികൾ നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അതായത് CCTV സോമതീരത്ത് പോയിട്ട് CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ 4 പേരെ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പോലീസ്. വിഴിഞ്ഞം സ്റ്റേഷനിലെ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ID കാർഡ് എവിടെയെന്ന്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പോലീസ് അല്ല സിവിലിയൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ ജനപ്രതിനിധികളെയും പോലീസിനെയും ഒക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ തോന്നിയ ഒരിതാണ് ഒരു സിറ്റിസൺ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു വിദേശ വനിത മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് ഇത്രേ ഉള്ളോ, അന്വേഷണമൊക്കെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇന്നലെയൊക്കെ നമ്മുടെ ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വന്ന് ഇവരെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, 5 ലക്ഷം ഇവർക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇന്ന് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള വാഹനം കൊടുക്കാമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം ഈ തെരുവിലൂടെ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞപ്പോ എത്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ? ഇനിയും ഒരാള് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായാൽ ഇതുപോലുള്ള സന്നദ്ധ സംഘടനകളും ഈ സാധാരണ സിറ്റിസൺസ് ആണോ? ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട്. കാരണം അവരൊരു മറ്റൊരു രാജ്യത്തു നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇടപെടുന്നതിൽ ഒരുപാട് പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾ ബാക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാതെ പിടിച്ചു നിന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനാണ്. പക്ഷെ ഇനി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകരുത്. കാരണം എല്ലാ പേരും എല്ലാ സിസ്റ്റംസും നമുക്കുണ്ട്, എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യുന്നതിന് മടിയുണ്ടായിട്ടല്ല. പക്ഷെ ഒരുപാട് പരിമിതിയുണ്ട്. ഓരോ പോലീസുകാരുടെ വായിരിക്കുന്നത് കേൾക്കാനും, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ചീഫ് മിനിസ്റ്ററെ കാണാൻ പോയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് പെർമിഷൻ തന്നത്. ഏതാണ്ട് 9:30 കാണാമെന്ന് പറയുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അല്പം പോലും സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാനില്ലായിരുന്നു. എത്രയും വേഗം ഓരോരുത്തരെയും കണ്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ആൻഡ്രൂ പറയുന്നത് അവര് ചിലപ്പോൾ കൊല്ലപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, സെർച്ച് ചെയ്യാം, നിങ്ങളിങ്ങനെ നിൽക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ചീഫ് മിനിസ്റ്ററെയൊക്കെ കാണാൻ 3-4 മണിക്കൂർ ഒന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ലായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ഞങ്ങള് നിയമസഭയുടെ മുന്നിൽ പോയി നിന്ന് കാത്തു നിന്നു. 9:30 അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് തന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ
പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല. ഏതാണ്ട് 11 മണി വരെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലൂടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മളെപ്പോലുള്ള സാധാരണക്കാർ നിൽക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നമില്ല. നമ്മളോടൊപ്പം ഈ പറയുന്ന വിദേശീയരും കൂടെ നിന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ പോകുന്നു എന്ന് ഇവരോട് പറയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ. അത് മാത്രമല്ല DGPയുടെ അവർ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് അവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് പോലീസിനെതിരെ അവർ ഇനി ഒന്നും പറയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ DGPയുടെ ഓഫീസിന് മുന്നിലൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ആൻഡ്രൂ ഒക്കെ എത്രത്തോളം കരഞ്ഞു എന്നും എത്രത്തോളം അവർക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് അദ്ദേഹം വളരെ റാഷായിട്ടാണ് പെരുമാറിയത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ പോലീസിനെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ വരണ്ട, കേരള പോലീസിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വരണ്ട, ഞങ്ങൾക്കറിയാം കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ പോലീസ് മിസ്സിംഗ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് മുന്നിൽ വെക്കും. പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്തു, കൂടുതൽ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സമയം തരും. ഈ രീതിയിലൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്. ഒടുവിൽ ആൻഡ്രൂ ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ കടൽ തീരത്ത് വെച്ച് ഇതുപോലെ കാണാതായ ബഹുമാനപ്പെട്ട DGP വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇവരോട് റിലാക്സ് ചെയ്യാനാണ്. റിലാക്സ് ചെയ്ത് റൂമിൽ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു ഇത്. അത് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് കസേര നീക്കിയിട്ട് അയാൾ വെളിയിറങ്ങി പോവുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അപ്പം ഇനി ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ എല്ലാം സേഫ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോഴും പട്ടികളെ പോലെയാണ് ഞങ്ങൾ ഓടിയത്. ഈ ഒരു മാസവും സുരേഷ് ഗോപി എന്ന വ്യക്തി അല്ലാതെ 1 മണിക്കൂർ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുവാനോ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് കെയർ ചെയ്യുവാനോ ഞങ്ങളെ കേൾക്കാനോ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. അവസാനം ഈ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടക്കുമ്പോൾ ആഡിയോയുടെ സാന്നിധ്യം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ ലൈസൺ ഓഫീസർ ഒരു രാജ്കുമാർ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, എന്തിനാണ് ആഡിയോയുടെ സാന്നിധ്യം, ഇതിന് സംശയാസ്പദമായിട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ, ഇവരൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങ് നടക്കാണ്. അവർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇൻക്വസ്റ്റ് അവരുടെ മാത്രം ഒരു ടീം ചെയ്തു, പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കൂടെ ബോഡി കൊണ്ടുപോവാണ്. ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറെ ഫോൺ ചെയ്തു, ഞങ്ങൾക്ക് താങ്കളുടെ സാന്നിധ്യം വേണം. അപ്പോൾ പറയുന്നു പോലീസിന്റെ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. പോലീസിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സേഫ് ആണല്ലോ. ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെ ഒരു ഓട്ടിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ഒരു മാസം ഞങ്ങൾക്ക് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടാണ്. കാരണം ഓരോ ജനപ്രതിനിധികളെയും ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും കാണാൻ 1 മണിക്കൂറും 2 മണിക്കൂറും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതോറും ആ സ്ത്രീക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടി കൊണ്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഓടുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഫൈനലി ഇത് തന്നെ സംഭവിച്ചു. പക്ഷെ ഇനിയെങ്കിലും ഇത് ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല. കോവളം പോലെയുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് ഈ അർത്ഥത്തിൽ. അവിടെയൊക്കെ അത്യാവശ്യം വിവരമുള്ള ആളുകളെ വെക്കണം, അത്യാവശ്യം മനുഷ്യത്തുള്ള ആളുകളെ വെക്കണം. ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ഇദ്ദേഹം അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരുന്നു, എവിടെയോ തടവിലാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, എന്തോ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, ഷീസ് അലൈവ്, എവിടെയോ ഉണ്ട്, അന്വേഷിക്കണം. ഇത് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു മിനിമം ഭാഷയെങ്കിലും ഉള്ള ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം അവിടെ. അതില്ല. അവരുടെ പ്രതികരണം ഇവിടെ സേഫാണ്, ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, കോവളം ഈസ് സേഫ്, അവിടെ കുറച്ച് കഞ്ചാവൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നല്ലാതെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഇവിടെ വളരെ സേഫാണ്. എന്നിട്ട് അവരുടെ എന്താ പറയുക, ഒരു വെളിപ്പാട് അകലെയാണ് ഇത് അവസാനം ഇത് കിട്ടിയത്. ഗവർണർ വരെ അന്വേഷിച്ചു പോയി. അപ്പോഴും കൈ ചൂണ്ടിയാ കിട്ടുന്നിടത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയില്ല. പുള്ളി പറഞ്ഞാണ്, ഈ അബാൻഡൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ, അതിന്റെ അടിയിൽ ബങ്കേഴ്സ് വല്ലതും ഉണ്ടോ, ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടോ, കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ടോ, ഒന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ വളരെ നിസ്സാരമായി പുച്ഛിച്ച് തള്ളുകയായിരുന്നു. അതൊക്കെ വളരെ ഇപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞതാണ്, വളരെ കൃത്യമായ വളരെ നിർണായകമായ ആദ്യ മണിക്കൂറുകൾ, ആദ്യ ദിവസങ്ങൾ മിസ് ചെയ്തു. പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് മിസ് ചെയ്തത് ഈ കോവളം, വിഴിഞ്ഞം, പോത്തങ്കോട് പോലീസിന്റെ ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായ അനാസ്ഥയുണ്ട്. അവർ ആൻസർ ചെയ്യണത്. അത് മാത്രമല്ല, അവര് വളരെ കാഷ്വലായിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് അവർ പറഞ്ഞ ഉത്തരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് വല്ല ബോയ് ഫ്രണ്ടിന്റെയും കൂടെ കറങ്ങാൻ പോയതായിരിക്കും, 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അവര് തിരിച്ചിങ്ങ് വരും എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ്. അതുപോലെ വിഴിഞ്ഞ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന സമയത്ത് പുള്ളി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇയാൾ ഈ വിഴിഞ്ഞം ഭാഗത്ത് അങ്ങനെയുള്ള റോബറീസോ അങ്ങനെയുള്ള ടെററിസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അവരെല്ലാവരും വളരെ നല്ല മാലാകന്മാർ. ഇത് ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു വടിവാളെടുത്ത് ജൂനിയർ പോലീസുകാരനെ ഏൽപ്പിക്കുക, ഇത് തൊണ്ടിമുറി റൂമിലോട്ട് വയ്ക്കാനായിട്ട്. അത്രയും നമ്മളെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം. രാത്രി 1 മണിക്ക് 2 മണിക്ക് ഇവരുടെ കൂടെ ഈ കണ്ടായി അടിമലത്തുറ ആ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ചെന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ടും ഇതൊക്കെ പോലീസുകാർക്ക് ചെയ്യാം. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നൊരു പോലീസുകാരൻ അവിടെ ഉള്ളൊരു ലോക്കലായിട്ട് ഒരു ലോക്കൽ ഗായ് അയാൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ പോലീസുകാരൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇവരെ കൂടെ ചെന്ന് പോകരുതെന്ന്, ഞങ്ങൾ അവരെ നിന്ന് വിട്ടുമാറി കൊണ്ടുവരാനല്ലാതെ പോലീസ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഈ സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ റൂറൽ എസ് പി അശോക് സാറൊക്കെ നമ്മളെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏബിയസ് കോർപ്പസ് ഫയൽ ചെയ്തതിനു ശേഷം. അത് മാത്രമല്ല, ഈ അശോക് കുമാർ സാർ ഞങ്ങളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ തരാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചാലും കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കുകയും പറഞ്ഞു തരികയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്ഡേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് മാത്രമേ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഇതല്ലാതെ ഇന്നലെ പോലും അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
വളരെ വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. ഈ ബോഡി കിടന്നതിന്റെ സ്ഥലത്തിന്റെ തൊട്ട് പിറകിൽ ഒരു ഒഴിഞ്ഞൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റികളെല്ലാം ഉണ്ട്. ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒരു 4-5 മരണം ഇതിനു മുന്നേ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ലോക്കലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്നു. ഇതൊന്നും കേൾക്കാൻ ഒരു പോലീസുകാരും ഇല്ല. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് പുള്ളി ലേസൺ ഓഫീസറുമായിട്ട് പുള്ളി ഹാഷായിട്ട് സംസാരിച്ചു. അവിടെ നിന്നൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക, എന്തിനാണ് ഇവർ ഇത്രയും റാഷായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്? ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി ഞങ്ങൾ ഗോകർണം വരെയൊക്കെ പോയതല്ലേ. ഈ 14-ാം തീയതി മിസ്സിംഗ് ആയി. ആദ്യത്തെ 24 മണിക്കൂർ മതിയല്ലോ ഈ ഇത്രയും ദൂരം ഒന്നും പോകണ്ട. 10 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റുള്ള ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനു മുന്നേ അവരെ ജീവനോടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നരകവേദന ഇവർ അനുഭവിക്കേണ്ട വരത്തില്ലായിരുന്നു. വളരെ വേദനയുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച്. ഇത് മാറ്റാതെ രക്ഷയില്ല. കാരണം ഇങ്ങനെയാണ്, അത്ര മോശം. No, final statement. I'd just like to say, I don't want this to be a witch hunt or finger pointing and blame and recrimination of what could have been. It's obvious that we all made a lot of mistakes and a lot more could have been done. And the important thing to take home is that we can't let this happen again. We have to somehow make sure that nobody ever has to go through this again, and that we have to somehow take this more seriously and let this be a lesson for the future. So when this does happen again, that we learn from our mistakes. Thank you. And what Andrew just said also applies to police. You should not think, because it's not true, that we are against you. In any institution, there will always be people who are genuine and they do their work genuinely. And there will be those who can be bribed, who can be lazy, who can be many things, not taking their job seriously. But there always will be those who are genuine. And I believe that the same is the police. It's a mixed bunch. So we are not against them. We are all just trying to tell them, you have picked the job to protect and help your people and people who come to visit you. Learn and do your best as much as you can.